So Yeah, you go can ahead. go do the Instagram. I'm going to Instagram now. Yes, we are live, courts. That's good. Yeah. How are you doing today? I'm good. I just flew in from DC. I had a hearing on Friday in DC on the travel ban, and visited my family over the weekend in Kentucky and Indiana, and I'm back here now, Wow, that's back great. in California. Yeah, you did a lot. So thanks. How was the hearing for last Friday? Our YouTube is not going live, and I don't know why. Maybe there's something. How was what? How was the hearing for last Friday? Okay, so yeah, we could talk about that once we get started. So let's introduce ourselves, everybody in Somali, and then Yeah, sure. that'll be the first question. Sure. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Akhyaarta meel baad joogtaan idin salaameynaa. Isku soo noqod wanaagsan. Een, waxaan kala maqnayn malaha ilaa iyo 2 isbuuc ama 3 isbuuc ama 3 talaado isku xigta aanan soo gelin live-ka. Maanta dib isu soo laabanay. Marka waad mahadsantihiin sidaad mataqaanaa qaarkiin nala soo xiriirayeen oo mataqaanaa naga wareysanayeen waxyaabaha mataqaanaa ama sababahan soo geli weynay aanan u sharaxnay. So we are back now. So courts mataqaanaa igula jiro oo lawyerkii mataqaanaa inta badan alaba inagala hadla ama nagala taliya xagga yani arrimaha socdaalka ee dalka Mareykanka iyo wixii ku saabsanaa wax walba dee immigration visa ahaa. Marka anigana waxaan ahay Abdullahi. Soo dhawaada idin soo dhaweynaynaa. Haddaad su'aal qabtaan fadlan comment sectionka ku soo qor su'aashaada si aan mataqaanaa haddaan waqti u helin aan kaaga jawaabno. Sidoo kale waxaad nagala socon kartaan ama live-ka nagala socon kartaan Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, everywhere. So mataqaanaa meeshaad awoodi kartid sidoo kale waad ku soo gudbin kartaa su'aalahaaga. Aad baad mahadsantihiin. Soo dhawaada mar kale. Go ahead, courts. Right. So I'm sharing the link from YouTube on Twitter since Twitter is not working. But here I see that Red Eagle LLC YouTube is on. Yeah, YouTube's working. So we will be okay. It will be okay. Sure. Go ahead. So the first question you ask is the one we want to talk about first. Thiem versus Trump. That's the lawsuit where you are challenging the travel ban on behalf of DV 2025 selectees that are in AP. And I had a hearing on that on Friday. So let's talk about that. Waxaan xoogaa ka yar hadli doonaa maalin hore ama jimcaha lasoo dhaafay waxaa jiray hearing dhegeysi oo dacwadda ku saabsan ama dacwadda aan fail garaynay oo DV 2025 ah kuwaasoo u saameeyey bankii oo madaxweyne Trump uu soo rogay. Lawsuitkaas magaciisa waxa weeyaan Thiem versus Trump. Kaasaa mataqaanaa maalin hore waxaan ku lahayn DC dhegeysiga dacwaddaas. Marka waxaa idin kala hadli doonaa waxa xoogaa warbixinaan mataqaanaa arrintaas idinka siin doonaa iyo sida wax u dhaceenba. The judge had obviously done good work in exploring and understanding our lawsuit and understanding our motion and understanding our arguments and the government's arguments, and came to us with a lot of questions. She had a lot of questions for us on Friday, for us and for the government. Qofka mataqaanaa garsooraha ahaa qof mataqaanaa aad u wanaagsan buu ahaa. Yani qof mataqaanaa furfuran oo mataqaanaa waxyaabo badan mataqaanaa ka fahansan waxay qabanaysa ahayd. So su'aalo badan ina weydiisay anaga mataqaanaa oo ku saabsan dacwadeena iyo sidoo kale dhanka dawladdan sidoo kale su'aalo badan ay ka weydiisay waxay ayaguna mataqaanaa kaga soo horjeedaan dacwadeena. So su'aalo badan ay jireen oo mataqaanaa labada dhinac u dhexeeyaan. There were times where she was frustrated with me, not happy with me. And there were times where she was frustrated with the government attorney and not happy with the government attorney.
mar baa jirtay ani mataqaana igu maxaa la jiray ama igu carruurtay ama igu faraxsaneen marna waxaa jirtay kan iga soo horjeedo dowladda ka socdo oo matalaya asigan mataqaana mar inay mataqaana saa camal ay ku noqotay marka waxa weeye waa qofka waa qof mataqaana iska hor imaan kartaan waa iska hor imaada marba yani dhacay meesha wax laga doodayo waxa weeyaan qofkaas idin dhexay marna adoo ka hor imaan kara marna qof kale ka hor imaan kara marka xaaladaasna way jireen. The judge saw weaknesses with our arguments, and the judge saw weaknesses with the government's argument. Come again? Weaknesses where they're not strong. She saw problems. She saw problems with our arguments, and she saw problems with the government's arguments. waxaa jiray daldaleelo ama meelo qaarkood ay ka jilicsan tahay xaggeena ama dacwadeena ay ka jilicsan tahay sidoo kale waxay aragtay daldaleelo kale oo mataqaana xagga dowladda ayaguna mataqaana waxay ku doodaan ay ka jilicsan tahay labada meelba waxay ka aragtay wax mataqaana ama that strong u ahayn ama mataqaana maxaa la jiray ama aan ka jilicsanna ama dhankaas ayaga sidoo kale ay ka jilicsan yihiin taasaana keentay mataqaana inay nagu noqoto qof mataqaana ama ama carada keeni karta ama carada mataqaana nagu carotay ka dhalan karta. So impossible to predict what's going to happen. Let's just wait and see, because we will know soon. We'll know within worst case a couple weeks, but hopefully within a couple days. way adagtahay in la sii saadaaliyo inta mataqaana wixii soo baxaayo yani kulli go'aan baa soo baxaaya laakiin hadda way sii adagtahay in la sii saadaaliyo marka laakiin maalmaha dhow waan rajaynaynaa isbuucyada dhow ama maalmaha soo socda dhow insha allah wax baa kasoo bixin doona warbixin baa kasoo bixi doonta go'aan baa kasoo bixi doona laakiin way adagtahay inaan sii saadaalino. Okay. So is there any other like upcoming another hearing that are we going to have the same I don't think that the judge will have another hearing. I think she's just going to issue an order, and we're going to find out what's going to happen with the DVs that are impacted by the travel ban. dhegeysigaas ama garmaqalkeeni mataqaana ama dacwadii intaas bay ku ekeed waa lasoo dhegeystay labada dhinac bay dhegeysatay qofkii garsoore ahayd kadibna waxay soo saari doontaa go'aan ah yani go'aanana noo xagliya oo ama dadka mataqaana clientkeena ah DV-ga mataqaana oo u dacwoonayna dadkaas go'aan u xagliya ama go'aan kasoo horjeedun bay soo saari doontaa waa arki doonaa waxay noqdaan labada dhinacba laakiin ma sii qiyaasi karna hadda ma sii ogin weli. Okay, so also I wanted to talk about another lawsuit where we are challenging the travel ban on behalf of what are called family preference categories. sidoo kale waxaan rabaa in yar kale hadlo challenge kale ama lawsuit kale aan rabno ama dacwad kale inaan gudbino aan rabno taasoo mataqaana dhanka familiyada ah family preference weeyaan like dadka isku dacwoonaya ama dadka isku dhow oo sidoo kale travel bank u saameeyay waa dadkaas mataqaana ayaguna aan sameynayna maxaa la jiray dacwad. So if you go to our website and you go to the very top and you click right here, it tells you about this lawsuit. But basically it's for these categories right here: F1, F2A, F2B, F3, and F4. hadda website-keena aadid wax walba macluumaad waa ka heli kartaa meeshay iskaga qor yihiin dadka mataqaana ka qayb qaadan karana waxaa weeye saa ujeeda waa F1, F2A, F2B, F3 iyo maxaa la jira F4 intaas wadaad ka mid tahay travelkan uu ku saameynayaa fadlan haddaad u baahan tahay inaad ka qayb qaadatid dacwadeedkan mataqaana aan rabno inaan gudbino nala soo xiriir si mataqaana aan ku caawino. Okay. Of course, Somali is subject to the travel ban. So this lawsuit, we should have some Somali plaintiffs on this lawsuit. I would expect some F2A Somalis being interested in challenging the travel ban. But we're going to close onboarding on Wednesday. We had it till Friday, but now we've decided to extend it a few more days. And so we're going to close it on Wednesday. waxaan rajaynaynaa dad badan oo Soomaali ah jiraan oo mataqaana F2A ah ama category-gooda ama qaybtooda ah F2A waxaan rajaynaynaa insha Allah inay ka qayb qaataan maxaa la jiray xadiidinaynayaan so balanteena waxay ahayd inaan mataqaana soo xirno ama deadline-ku wuxuu ahaa jimcada la soo dhaafay laakiin maalmo aan ku kordhinay si mataqaana dadka still weli danaynaya inay ka qayb qaataan ay mataqaana isu diiwaangeliyaan
wuxuu xirmayaa sabab ugu jeedaan shaashada hal maalin dhiman which is like tomorrow uu xirmi doonaa berito arbacada uu soo xirmi doonaa inta isdiiwaan gelisay oo wadamada uu saameeyay banka oo Soomaalida ay ku jirto unba ka qayb qaadan doonta ayagana mataqaanaa wixii calaf meesha ka heli doonaa. Okay. What else we want to talk about? About the visa bulletin, please. The visa bulletin for 2026. Okay. Yeah, I see that the visa bulletin for DV 2026 already out. September shows October, so you are correct. Yep, September. So we click on September 2025. Yeah, come back. Here you go. So for October, DV 2026. Yep. Africa, up to 17,500 will be current in the visa bulletin. Yeah. Somalia, right? Yes. DV 2026 visa bulletin koodi yani visa bulletin waxa waa chatka oo qof walba isku arki karo ama casekiisa qof walba case buu haysta case number waxa la soo saaraa bil walba waxay soo saaraan state departmentiga visa bulletin caseska diyaar ku ah interview inay helaan kuwaasi waxaa ka mid ah hadda dadka currentiga waxaa ka mid ah 17 number case 1 ilaa iyo waxaa la jiray 17,500 case-ka hadduu intaas u dhexeeyo current aad tahay waxaad expect karaysaa inaad ballan heshid mataqaanaa safaaradda aad ku qoran tahay inaad ballan ka heshid kaasoo case-ka waa current. It is important to note, however, that the visa bulletin is separate from the travel ban. So even though the visa bulletin will not be a barrier for your case number if it's under there, you still have to deal with the travel ban. That's still going to be a barrier for you. Yeah. Visa bulletinka iyo mataqaana travel bank wax miska gelin case-kaaga duu still yani ama wadamada uu saameeyay banka kasoo jeedid visa bulletin-kaaga marbo ama numberkaaga meesha ku aragtid macnaheedu ma ahan in mataqaana wax walba ay ku sahlaan karaan ama wax mataqaana dhibaatadan arki doonin marka still iyadoo visa bulletinka case-kaaga kasoo muuqanayo haddana laga yaabo aan ahaynba yani ay ka hor imaan kartaa in ban uu ku saameeyay so inaadan ballan helin haddaa ballan heshidna dee already safaarada way ogyihiin lacagta safaaradda baa lagaa qaadaya kadibna waxaa lagu dhahay waan ka xunnahay waddankaaga ama baasaboorkaaga ban baa saaran wax kuguma siin karno so taasaa caqabadaasaa ka hor imaan karaan. Okay, so did you have other questions about the visa bulletin, or should we go to questions? Do we have an update about the family preference also for visa bulletin? If you go back on top. Oh, okay. So the visa bulletin for family preference categories from August to September did not change that much. It didn't. It's the same. Yeah. So F2A, for example, is almost 3 years behind. 3-year delay because of the visa bulletin if you are for spouses of green card holders. haddii odaygaaga ama gabadhaada Mareykanka joogto green card haysato ay ku dacwootay visa bulletin-kaaga also waxa yani ama case number-kaaga also waxaad ka fiirin kartaa inaad current tahay oo ballanta diyaar ku tahay in kale waxaad ka ogaan kartaa visa bulletin-ka so F2A haddaa tahay yani waa dadka qofka green card haysta qofkiisu dacwoonaya so 3 sanay dambaysaa like 3 years behind weeyaan waa 2022 la soo maraya hadda so aad bay u fog tahay waxa weeyaan weli yani ma dhawa weli waxa waaye gab badan oo dhexeeya wax badan isma bedelin. Okay. Let's go ahead and check these questions out that people have. Okay, go ahead. So we've got DV winner from Afghanistan who under the travel ban, what will happen to them? Okay. You want to translate the question? Dadka ku guuleystay DV lottery oo ka soo jeedaan Afghanistan oo mataqaanaa travel bankana mataqaanaa uu saameeyay maxaa ku dhici kara maxaa yani u xala
okay, this is not fair and it's sad, but that journey is probably over. You have to hope for a miracle because you're either going to need a judge to save you before September 30th or you're going to need the president. And that would take a miracle for the president. I mean, so it's too soon to say it's over. You have to wait till September 30th, but things do not look good. markii si aa u fiirisid safarkaasi waxaan dhihi karnaa wuu soo dhamaaday inkastoo ay tahay xili hore in saa lagu dhawaaqo qofkii 2025 ahaa weli waxaad haysataa bisha aan ku jirno iyo bisha soo socota ilaa dhamaadkeeda ma dhihi karna ilaa hadda waqtiga uu dhamaado laakiin waxaad u baahan tahay dad tahay qof travel ban saameeyey waxaad u baahan tahay inaad mataqaanaa mucjiso inay dhacdo oo madaxweynaha xaggiisa mataqaanaa inuu cafis ama travel bank inuu dadka mataqaanaa uu ka saamaxo oo ka qaado ama in mataqaanaa maxkamad ama qof mataqaanaa garsoora inuu dhaho waa laga soo horjeesto go'aankaas labadaas unbaa mataqaanaa ku save garayn kartaa ama ku badbaadin kartaa haddaad mataqaanaa aad ka mid tahay wadamada travel banka uu saameeyey aad ka soo jeedid. Okay. But I would say watch our channels so we can explain the developments in Thien versus Trump, our case, our lawsuit for the DVs in DC, and we will relay the information of what happens in that lawsuit. waxaan dhihi karaa la soco inta badan baraheena aan ku leenahay internetka wax badan meeshaan kusoo dhignaa ama aan ku faahfaahinaa siba hadda dacwada xareynay Thien versus Trump taasi mataqaanaa aan noqon doontaa wax mataqaanaa aan ku يعني aan ka shadaal qaadano wixii ka soo baxaa because already waa taas baan sugaynaa ama raja aan kaleena. Okay. Med says, I already asked about this matter. I want to apply K1 visa, but we are same-sex marriage couple, and my boyfriend is a U.S. citizen, but gay marriage is not legal in my country. Can we still apply? Do you want to translate that question? Yep. Med wuxuu dhahay waxaan u baahanahay inaan sameeyo maxaa la dhihi jiray ii sheeg baashi kale K1 laakiin wadankeena kama jiro sex marriage so yani dadka isku jinsiga ah oo haddana mataqaanaa isku sinaa camal ka wada mara sidoo kale wadankiisa uu ka soo jeedo waxaa la jiray okay boyfriendkii aan rabaa u dhahay inaan u xareeyo waxaa la jiray visa يعني K1 or like waxa weeyaan visa like waxaan lahaa K1 waxa way like gabadha aan guursan rabo waxaan dhahayaa way doonan tahay waan keenayaa laakiin marka Mareykan aan keeno aan sii guursan doona like taas waxa la boyfriend girlfriend like aniga like muslim isticmaalno. He says he's Moroccan, understands English. I understand that, Mad, but this show is for the Somali audience, so we have to translate it because this is not just for you; it's for everybody. Yeah. Mad wuxuu dhahay Moroccan aan kasoo jeedaa Englishna waa fahmaya laakiin dadka meeshan oo hadda meeshan ka hadlayaan ama soo kusoo gudbiyay waa meel mataqaanaa madal af Soomaali looga hadlayo that's why mataqaanaa aan rabnaa inaan u turjumaano. So the answer is yes, you can, and but the same rules apply to a traditional male-female marriage, and that is you still have to see each other in person, okay, before you file the petition. That's still a requirement. You still have to see each other in person. waxaad u baahan tahay mar walba horta intaadan visa aadan apply gareynin ama dacwada aadan bilaabin qofkaagii aad leedahay waan keenayaa ama K1 ugu dacwo fiancé ama ugu dacwo maxaa la dhihi jiray ii sheeg si kale marka Mareykan qofka intuusan imaanin waxaad u baahan tahay inaad aragtaan horta marka hore inaad aragtaan aad kulantaan kadibna mataqaanaa dacwada waxay ku salin doontaa ama waxyaabaha laga rabo cadeemaha waxay tahay qofka inaad aragtaan xagee mataqaanaa ku kulanteen sidee isku aragteen waxyaabaha adiga from pictures la hata link rabo sawirada link rabi karaa marka qofka waa inaad aragtaan marka hore. He said that they met in Morocco twice, so that's good. That's good. So contact me directly, and I can talk to you about like you have two options. You could do this petition yourself, or you could hire an attorney to represent you with this petition, and I could talk you through those two options. But contact me directly for that.
med wuxuu dhahay laba mar is aragnay qofkayga laakiin waxa waaye ii sheeg weli mataqaanaa ya haddaad u baahan tahay waxaan dhahnay si toosa noola soo xiriirsi mataqaanaa anaga aan ku caawino dacwadda aan ku xareyno ama adi laftirkaaga waad samaysan kartaa haddaad mataqaanaa isku kalsoon tahay. Okay, we have a question. I think this is Somali, right? Sayid Ahmed, walaal waxaan doonayaa inaan DS200 buuxiyo double nationality baan haystaa. First waa Ethiopian, second waa Somaliland. Goobta dhalashada kala duwan marka waa inaan isku mid noqdaan Soomaha se marka interviewga marayo ma lay weydiinaya passport Somaliland mise Ethiopia baan lay weydiinaya. Said Ahmed is asking about he wants to fill out for DS260. He has a dual nationality, Somaliland and Ethiopian passport. So, but the place of path is different. Both passport has different place of path. So what by the time of the interview, the consular officer is he gonna ask me about both passports, Somaliland and Ethiopia, or I only take an Ethiopian passport? Okay, so a lot of people have this situation, and I have not heard feedback yet from any of them on what a consular officer does. Have you heard feedback yet? Yes, I had feedbacks for about this issue. I mean, from what the consular officer did, because I know we've talked to some people in that situation, and I've told them it does not look good for you. Yeah, I don't know what happened. Do we know what happened with any of them? They still refusing because of they are not allowing to someone who has two different place of path. Right. Well, yeah. The problem with this is it draws attention to a credibility problem, and that is a disaster for your visa application. If they don't believe you, they're not going to give you a visa, and they have a reason not to believe you if you have two documents that say you were born in two different places. So this is a problem. This is a very much a potential problem. Yes. walaal midaas aad bay u dhib badan tahay problemay kuga tahay wax mataqaanaa wax lagu aaminana mataqaanaa lama garanayo yani hal qof oo laba meel ku dhashay ma jiro dad badan issuegaas way qabaan oo nagu soo laabtaan marka way adag tahay arrintaas mataqaanaa qofka laba meel kuma dhalan karo laba dhalashana mataqaanaa waa laba passport waa haysan kartaa laakiin mar walba passportada waa inay hal meel ahaadaan. Med says whether he reaches me through Telegram or website, either is fine. Telegram takes me a day usually. Med labaduba midkaad nagala soo xiriiri kartaa Telegram or Telegram ka yani prefer gareynaa. Okay, so this is a follow up to that. Safaaradaha kuwee baad igula talin lahaa inaan ku maro waxaan haystaa DV21 safaarade ayaad which embassy would you recommend me to go? I would not recommend you go to an embassy with two passports that say two different dates of birth, two locations of birth. You risk that the embassy is going to find that you're trying to commit fraud, and that could be permanent consequences. Okay, safaaradna mataqaana kulama talin lahayn because of laba waxaad haysataa passport oo kala duwan dhalashadooda safaaradahana taas waxay kulalin kartaa shaki ah inaad documentskan mataqaana si mataqaana xatooyo ah ama si qaldan aad ku heshay taasna waxay ku dhalin kartaa inaad mataqaana noloshaadaba Mareykan aad imaanin mataqaana laga baangareeyo mataqaana oo fara laga dhigo safaaradda weligaadana Mareykan aadan imaanin so ma ku dhihi kartaa safaaradda hebel tag safaaradaha waa isku wada mid markii arrintaas ay ku haysato. Okay. So that's all of our questions today, right? Yeah, we don't have any other questions, so I think we are going to wrap it from here. Yeah, let's wrap up early, and I will see you next Tuesday. Is that okay? Yeah, that's fine. See you soon. Bye. Bye.